Okay. We discuss about these things. We discuss basically about number systems, and now we are in the logic gate part. Under that, last day we discussed about AND gate, NOT gate, and OR gate, and the combination of these gates. So how to build a combinational gates, we discuss about that, and we have already discussed about half adder and full adder circuits. This is the first one, the half adder, and this is the full adder. We discussed this last day. Okay, today I'm going to teach you about Boolean algebra. Write down the heading, Boolean algebra. Boolean algebra. Under that, please write down, this is symbolic and logical representation. This is symbolic and logical representation of a combinational logic circuit. Of a combinational logic circuit. So if you write like this A dot B, you read as, yes, how you read this, A dot B? Okay, how you represent A dot B? Yes. A dot B, how you represent? Hello. A dot B, how you read A dot B? කොහොමද ඔයාලා කියවන්නේ A dot B කියන එක? ඔව් සර්. කොහොමද කියවන්නේ? A dot B, we read as A and B. So if it is A plus B, you read as A O B. A O B. Right, if it is A dash, you read as not A. And if it is A XOB, read as A XOB. Please write down this. So this is how you read this. AOB, A and B, A not B, and A XOB. Exclusive or something like this. Please write down this. Boolean algebra, you represent A, O, B, A and B, A not, O not A, and A XO. Right, finish writing. Finish writing this. Yes, sir. Okay, then, so I think this would be okay by some time, because normally it happens, right? When it is trained, normally it happens, connection, disconnection things, but would be okay by some time. So let's see whether we can proceed. If not, I'll postpone a little, and maybe we can do like 8 to 10.
right? So let's see, because this time is also most of the people are connecting to the network, and again it slow down the network. Right, next. So can you try to fill this one? So I'm going to write 1 and 0 and 0. Please write the answer in front of this. 0 and 0, 1 and 0, then 1 and 1, oh, 0 and 1, then 1 and 1. Okay, you write down in the book, and then in front of this, please write down the answer. 0 and 0 is equal to what? 0 and 0 is? Yes? 0 and 0 equal to? 0. 0. Yeah, 0 and 0 is equal to 0. And 0 and 1 is equal to 0. 1 and 0 is also 0, and 1 and 1 is 1. Likewise, please fill this, right? Likewise, please fill this. Then 0 or 0. Then 0 or 1. 1 or 0. Then 1 or 1. Then 0 XOR 0. 0 XOR 0. Then 0 XOR 1, 1 XOR 0, and 1 XOR 1. 1 XOR 0, 0 XOR 1, and 1 XOR 1. Then 0 XOR A and 1 XOR A. 0 XOR A and 1 XOR A. Okay, after that, then 0 and A, 1 and A. Here I missed one thing. Sorry. A XOR A. A and A XOR not A. Zero and A, 1 and A and A, and A and A not. Okay, what you have to do is basically write the answer in front of this. Make ඉස්සරහින් පිළිතුර ලියන්න. ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ මොකක්ද? 0 O, like O වුණාම X O වුණාම N වුණාම. මේ ටික තමයි අපි අහන්නේ. Logic 4යි. O and not XO. Please write. Then next one is 0 and A, 0 O A, 0 O, sorry, 1 O A O A O not A. Okay, now 0 1 and this one A. Okay, then A not A not. Please fill this AND gate, OR gate, XOR gate, NOT gate. If anything not clear, please ask from me. If anything not clear, you can ask. Right? තේරුනේ නැත්තම් තේරුණා වගේ ඉන්න එපා. මුල ඉඳන් අහන්න, මුල ඉඳන් හරි මම ආපහු කියලා දෙන්න. It's okay. I can read. Please fill this. I'll give you 1 minute. කතා කරලා බලමු. O gate 0 or 0 0. මට ඔයගොල්ලෝ උත්තර කියනවනම් හොඳයි.
0 or 1? 0 or 1 is? Yes. 1 or 0 is again 1. 1 or 1 is also 1. Then 0 XOR A. 0 XOR A. A you don't know. Since you don't know A, what you're going to do? Okay, 1 gave the answer. Let's check. Not today, let me. I'll try my level best to upload tomorrow. Right? But you can just participate. You can just participate, will be okay. Then you at least see the lesson, no? Then you can see it tomorrow. Tomorrow I'll upload the lesson to YouTube and share the link to Edmodo. Right, then 0 XOR A. 0 XOR A. 0 XOR A කියන්නේ A අපි දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැත්නම් අපි ආදේශ කරලා බලන්න. We have to put some value. If A was 1, if A is 1, then output will be 1. If A is, let's say if A is 1, output is 1. If A is 0, what will happen? Then output will be 0. If A is 1, output is equal to 1, means same A. If A is 0, then output will be 0. That means again A. So you can keep A here. Therefore, you can keep A here. Whatever the unknown value will be the final value. 1 XOR A. Okay, let's say again you have to put some value. 1 XOR 1. If A is 1, then this will become 0. Then what will happen if A is 0? Then that will become 1. That means if A is 1, you will get A naught, which is 0. If A is 0, you will get 1, which is again A naught. So A naught is the answer. If you cannot understand how to find answer for this one, please let me know, then I'll explain, right? If 1 Sir, X, okay, right. අපි මෙහෙම කරමුකෝ. දැන් A තමයි අපි දන්නේ නැත්තේ. මේ දෙකේම A දන්නේ නැහැ. A දන්නේ නැති වෙනකොට අපි අගයක් දානවා. හරි, ඉස්සරහින් අපි ලියමු මෙහෙම. 0 XO 0 තිබ්බොත් කීයද වෙන්නේ? If it is 0 XO 0, what will happen? 0 XO 0. What is the answer? Oh, sorry. If it is 0 XO 0, what is the answer? Again, A කියන්නේ 0 නා. Then it's 0 no? 1. 0 XO 0 here. 0 XO 0. How XO behaves? XO behavior එක මොකද්ද? odd නම් තමා 1. එකේව ගාන odd නම් එකේව ගාන ඔත්තේ නම් තමා 1. මේ මෙතන මේ දෙකේ එකේව ගාන ඔත්තේ හින්දා 1. මෙතනත් මේ දෙකේ එකේව ගාන ඔත්තේ ඒ හින්දා 1. හැබැයි එකේව ගාන දෙකක් වුණාම ඉරට්ටේ වුණොත් 0. එකේව නැත්තම් ඒත් 0. එතකොට 0 XO 0 කියන්නේ 0. තව වෙන්න පුළුවන් එකක් මොකද්ද? දෙවැනි එක වෙන්න පුළුවන් නේ. 0 XO 1. Second thing can be 0 XO 1. මොකද A අපි දන්නේ නැහැනේ. එතකොට A ට තියෙන්න පුළුවන් අගයන් දෙකයි. එක අගයක් තමයි ඒක අපි ආදේශ කරලා බලන්නේ. එක අගයක් තමයි බිඳුව. දෙවැනි අගේ 1. 1 වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? 0 XO 1, what is the answer? 0 XO 1? 1. 1. හරි. දැන් බලන්න මේ 0 වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. 0 හැම වෙලේම 0. වෙනස් උනේ මෙයා. දෙවැනියට තියෙන එක නා. මේ දෙවැනියට තියෙන A. A බිඳුව වුණොත් බිඳුවයි A එක වුණොත් එකයි. එහෙමනම් A ගේ අගයම නේද මෙතනට හම්බෙන්නේ. A බිඳුව නම් බිඳුවයි. එක නම් එකයි. This one and this one similar. 0 equals 0 here. 1 equal 1. So that means A equal A. Understood? Or not? Yes, sir, but in next one, how it came A dash? Next one again same. So write down the same. Keep 1 here. Right? Then write down the same. Write down the same story. 1 XO
1 XO 0 can be there. The other one, 1 XO 1 XO 1, no? Because 1 is fixed, no? 1 is not changing. A, I don't know. A will be changing. A can be 0 or it can be 1. Okay, 1 XO 0, what is the answer? 1 XO 0, what is the answer? 1 XO 0 is 1. 1. Then 1 XO 1, what is the answer? 1 XO 1, 0. 0. So then, see here. මෙයා බින්දුව වුණාම මෙයා එකක් වුණා. මෙයා එකක් වුණාම මෙයා බින්දුව වුණා. එහෙනම් මෙයාගේ අනිත් පැත්ත නේද මෙතන මේ බින්දුවක් වුණාම එකක්. මේ එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වෙනස් වෙන්නේ නැති එක ගැන හිතන්න එපා. This is not changing. This is not changing. Don't think about that. This is changing. If this is 0, this will become 1. If this is 1, this will become 0. එතකොට 0 එකක් 1 වෙනවා නම් 1 එකක් 0 වෙනවා නම් what is the value of this one? Is a. A එක a not වෙනවා. A එක නම් බින්දුව වෙනවා. A බින්දුව නම් එක වෙනවා. Understood or not? Yes, sir. Okay. So the fixed one you are not going to check, right? Fixed one is always fixed. This is fixed. So this is also fixed. You have to check the behavior of A and the answer, the change in one. We don't know that. This one also we don't know. This one also we don't know. We have to find the relationship between this one and the answer. This one and the answer. Here, the change in one is equal to answer. Change in one is equal to answer. So this is same. Here, change in one is opposite of the answer. Change in one is opposite of the answer. Means A naught. I think now it's clear. And A and A. A and A. Now both are changing. But both are changing, but same. So then, if this is 0, the second one will also be 0. Don't be hurry, right? So what is happening? What is happening? Both are changing. Both are changing means if this is 0, the second one will also be 0. 0, 0, the output will be 0. Then if first this is 1 and second one is 1, both are equal. If two ones are there, again 0, no? So answer is 0. Understood? That's why I said, don't be hurry. Leisurely think. Leisurely think. If A is 0, this will also become 0. So 0 XO 0 is 0. If A is 1, the second A will also become 1. 1 or 1 is again 0. Here, 1 XO 1 is 0. 0 XO 0 is also 0. If both are equal, the answer is 0. Here, both are equal, the answer is 0. Therefore, A XO A is 0. In the other hand, if this is different, the answer is what? A or A not? A XO A not? repeat can. Right, okay. So A, again, you have to use the same method. So you have to write, now both are changing. Both are changing means this can either be, if A is 1, what will happen? If A is 1, both A's will be 1. 1 XO 1, here 1 XO 1 is what? 0. What happen if A is 0? What happen if A is 0? Then both are, if A is 0, the both will become 0, no? This A is also 0, this is also 0. Then 0, 0 is also 0 here. 0 is also 0, 1, 1 is also 0. Other than 0 and 1, can there be any other combination other than 0 and 1? No, we have only 0 and 1. So if A is 0, both will become 0. 0 XO 0 is 0. If A is 1, both will become 1. 1 XO 1 is 1. 1 XO 1 is also 0. So the final answer is 0. Understood or not? Still not clear? Sachini? Please, sir. Okay, no? Satira? Okay, no? Right. Then what happened if it is changing? Like
If A is 1, this will become 0. 1 XOR 0 is 1. If this is 0, this will become 1. 0 XOR 1 is also 1. So answer is 1. Right? And what about this one? What about this one? 0 and A. 0 and A. Yes. You have to remember the logic of AND gate. What is the logic of AND gate? AND gate will output 1 if and only if all inputs are then matakana. AND gate will output 1 if and only if all inputs are Sachini, yes? 1. 1. AND gate will output 1 if and only if all inputs are 1. So here 1 is 0, therefore the answer is 0, no? Because all are 1 only, it is 1. Here 1 is, this one is 0 means the answer will be 0. 1 and A. 1 and A. 1 and A. What is the answer? 1 and A. ආදේශ කරලා බලන්න. ඒට එක දාලා බලන්න, ඒට බිංදුව දාලා බලන්න මොනවද එන්නේ? ඒට එක දැම්මොත් 1 and 1 නේ. එතකොට 1මයි. ඒට බිංදුව දැම්මොත් 1 and 0 0 නේ. එහෙනම් A 1 and A කියන්නේ මොකක්ද? සතිර 1 and A කටපාඩම් කරන්න ඕනේ හිතලා ගත්තා හරි මේ ටික මතක තියාගන්න ඕන. You have to remember this one. Right, this one. You have to remember this one. AND gate will output 1 if and only if all inputs are 1. OR gate will output 0 if and only if all inputs are 0. NOT gate will invert. NOT gate will invert. Then, so no need to learn this one. And XOR gate actually I didn't mention. XOR gate will output 1 when it is here. XOR gate will output 1 if and only if, sorry, XOR gate will output 1 now if number of ones in the inputs are odd. So that is the thing that you have to remember. This one is also should be added here about XOR gate. Okay, that is the summary of the lesson. So you have to always remember this, right? Now go to this one. 1 and A. Satira, yes, 1 and A. Come on. ආදේශ කරලා බලන්න. A තියෙන තැන 1 තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? A තියෙන තැන 0 තිබ්බොත්. It is A. Yes, correct. It is A. Exactly. Because 1 and A 1 වුණොත් 1. මේ දෙකම සමානයි. A 1 වුණොත් 1. A 0 වුණොත් 0. That is A. A and A. A. Again A. Why? 0 වුණොත් දෙකම බිංදුව. දෙකම බිංදුව වුණොත් අන්තිම එකත් බිංදුවයි. එක වුණොත් දෙකම එකයි. දෙකම එක වුණොත් මෙහා එකයි. That is also A. A and not A. A dash. A and not A. Can anyone try? Netuli? 1 or 0. A and not A. ඒ කියන්නේ මේ වගේ වෙලාවකට 1 and 0 වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් 0 and 1 වෙන්න පුළුවන්. it's 0. It's 0, yes, it's 0. Then the 0 and 0 OA. 0 OA. ආදේශ කරලා බලන්න. අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. ඒට එක දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ඒට බිංදුව දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? What happen if you put 0 to A and what happen if you put 1 to A? A or 0? A or 0? You can't tell two, right? 1 or 0?
no. Yes, A මේක වෙන්න පුළුවන් මොකද්ද? 0 or 1 වෙන්න පුළුවන් 0 or 0 වෙන්න පුළුවන්. 0 or 1 වුණොත් 1. 0 or 0 වුණොත් 0. එහෙමනම් මේ දෙවණියට තියෙන A මනේ දෙන්න ඕන අපෝ. හදලා බලන්න. A එක වුණොත් එකයි. A බිඳුව වුණොත් බිඳුවයි. That is it. Understood Satira? A or 0 කියන්න බෑ. A or 0 තමයි අහන්නේ. That is A. Understood? Or not? There are Yes, sir. අපි කීප සැරයක් කරලා හින්දා ආදේශ කරලා බලන්න. A එක වුණොත් හිතන්න පුතේ A එක වුණොත් බිඳුව O 0 O 1 නේ 0 O 1 කියන්නේ 1. හරි A බිඳුව වුණා කියමුකෝ. ඒට වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ එක බිඳුවනේ. බිඳුව වුණොත් 0 O 0. එහෙමනම් 0 0 කියන්නේ 0. හරි. A එක වුණොත් එකයි A බිඳුව වුණොත් බිඳුව. ඒ කියන්නේ A මයි. So same A. So what about the next one? I like to ask from Tiasha. 1 OA. 1 OA. Tiasha? 1 OA. One of the easiest question, right? 1 OA. Yes, okay. Sachini, can you try 1 OA? 1. It's 1. Obviously, why? O gate එකට එක වන් එකක් දැක්කත් ඇති. හරි. ඉතුරු ඔක්කොම මොනවා වුණත් කමන්නේ. එක වන් එකක් තිබුණා දැක්කත් ඇති වන් එකක්. හේතුව O gate එකේ logic එක මතක් කරන්න. O gate එකේ logic එක මොකද්ද? මේ O gate will output 0. 0 දෙන්නේ මොන වෙලාවටද? All inputs are 0. ඔක්කොම බිඳුව නම් තමයි බිඳුව මේ. ඔක්කොම 0 නම් 0. ඉතින් එකක් හරි එක වුණොත් මොකද වෙන්නේ? 1. ඔක්කොම 0 නම් 0 කියන්නේ අනිත් පැත්තට එකක් හරි එක වුණොත් 1. මේකෙත් එහෙමනේ. ඔක්කොම එක වුණොත් තමයි එක වෙන්නේ. And get will output 1 if and only if all inputs are 1. ඔක්කොම එක වුණොත් එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකක් හරි බිඳුව වුණොත් බිඳුවයි. මේකෙත් එහෙමයි. එකක් හරි එක වුණොත් එකයි. ඔය O and මතක තියාගන්න ලේසිම. and එකේ එකක් බිඳුවක් දැක්ක හැටි ඉවරයි මේ. and එකේ බිඳුවක් තිබ්බ හැටි අනිත් එක ගැන හිතන්න ඕනේ. එක බිඳුවක් තිබ්බොත් බිඳුවයි. O එකෙත් එහෙමයි. එකක් තිබ්බ හැටි අනිත් එක ගැන හිතන්නවත් එපා එකයි. A and A. AOA. AOA. Sit me. AOA. A. It is A, yes. A or not A? 1. Yes, it's 1. Why? 0 or 1. එහෙම නැත්නම් 1 or 0. දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යෙන්ම 1 වෙනවා. කවුද මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ? කවුද? right. මම පැයකින් විතර ගන්නවා. Okay. Then A not not. A not not. A not not is A, yes. A not not කියන්නේ තිබ්බ එකමනේ. not එකේ not. ඒ කියන්නේ දැන් බිඳුව නම් බිඳුවේ not එක එකයි. එකේ not එක ආපහු බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ තිබ්බ එකමයි. A not වෙලා not වුණොත් බිඳුව not වෙලා ආයෙ not වුණොත් තිබ්බ එකම තමයි. Okay. So these are having nice names. So that is the difficult part to remember. All these rules are having nice names, and before that, okay, have you completed all? ඔක්කොම ලියාගත්තද මේ ටික? Completed? Yes, sir. Okay, right. So then there's something called duality. Duality. විත්තතාවය කියලා කියනවා සිංහල. Duality means there is a valid format of each of these expressions, each of the Boolean, each of these and other
Boolean expressions which can be taken by inverting ones, inverting 1 to 0, 0 to 1, plus O to N, plus to dot, and dot to plus. So there's a valid format of each of these and other Boolean expressions. මේ වගේ විතරක් නෙමෙයි අනිත් ඒ වගේ තව valid format එකක් තියෙනවලු. මෙන්න මේ විදිහට invert කරොත්. බලමු එකක් අරගෙන. අපි මේක ගමු. හරි මොකද්ද කියන්නේ මේකේ? එක වෙනුවට බිඳුව දාන්නලු, බිඳුව වෙනුවට එක දාන්නලු, ඩොට් වෙනුවට ප්ලස් දාන්නලු, ප්ලස් වෙනුවට ඩොට් දාන්නලු. Please invert. බිඳුව වෙනුවට මොකක්ද දාන්න ඕන? 1. ඩොට් වෙනුවට ප්ලස්. A වෙනුවට මොකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒම තමයි. 0 වෙනුවට 1. What is the answer now? Is it correct? 0 and A is 0. 1 or A is 1. හරිද? 0 and A 0. හරිනේ? 1 or A is 1. So this is called duality. Okay, what about this one? A or A is A. What is the other format? What is the other format? A or A is A. The second format? Yes? Sachini? What is the second format? Hello? Ahmitired? A and A is A. මොකද්ද කරන්න ඕන? 0 තියෙන තැන් වලට 1 දාන්න. ඩොට් තියෙන තැන් වලට ප්ලස් දාන්න. A වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. 0 තියෙන තැන් වලට 1. මෙතනත් A වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ප්ලස් වෙනුවට ඩොට්, A වෙනුවට A, A වෙනුවට A. I'll give another thing. Quickly do this. A or A not is 1. What is the other format? A or A not is 1. What is the second format? Satira? Hello? Satira, ඇහෙනව නේද?